De nuevo, buenos días. Ya en un minuto más, nuestro compañero Nicolás va a hacer la presentación del excelente y cordial y ingenioso charlista de la empresa Svantek. Es un grato honor tenerlo aquí con nosotros, una persona con muchos conocimientos en el área acústica y de vibraciones. Muchísimas gracias por participar. Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestra webinar del día de hoy. Hoy nos va a acompañar nuestro proveedor Svantek, en cabeza de Adam Marczak. La idea es poder compartir con ustedes no solo el lanzamiento de un nuevo instrumento Svantek, sino cómo ese lanzamiento de este instrumento está asociado a la correcta medición de vibraciones estructurales y diferentes aplicaciones para el tema de vibraciones. Adam es ingeniero civil de una universidad ubicada en Suecia. Él tiene también una maestría en ciencia de ruido y vibraciones y después de sus estudios se desempeñó como consultor para varias reconocidas empresas de consultoría en la parte de ruido y vibraciones, tanto en Suecia como en Polonia. Desde el 2020 se unió a Svantek y desde ahí se está desempeñando como el director regional de ventas para algunos mercados internacionales, entre ellos nuestra región de Latinoamérica. Es una persona con muchísimo conocimiento técnico, con muchísima experiencia, no solo en la parte del desarrollo de productos, sino en la parte de medición y de normatividad. Y la idea es poder aprovechar toda esa experiencia el día de hoy. Yo me voy a encargar de hacer la traducción y sin más preámbulo le doy la bienvenida a Adam para que pueda comenzar su presentación. My friend Adam, all yours. Thank you very much, Nicolas. Thank you, everybody, for joining today. It's great to be here. As Nicolas said, my name is Adam Marczak. I work here at Svantek in the HQ down in Warsaw, Poland. So it feels great to be here today. And without further ado, I think we should just get started with today's webinar. So the next slide will be presenting the agenda, what we will be covering today. Bueno, muy buenos días para todos. Como lo mencionaba Nicolás, me presento de nuevo, mi nombre es Adam Marczak. Yo trabajo con el Svantek en la parte de todo lo que es el desarrollo de producto. Y la idea es que el día de hoy podamos ir de una vez a la presentación. Y de hecho, de una vez voy a empezar a mencionar cuál es la agenda y cuáles son los temas que vamos a ver hoy. So after this, we'll get right into it. There is a lot to cover today, a lot of information to take in, so we won't be doing any longer introductions. I hope some of you are familiar with our company. Svantek is a sound and vibration company from Warsaw that has been on the sound and vibration market over 33 years. We hold several patents within this field. We are seen as an industry leader with both sound level meters that have been sold worldwide and also vibration level meters. And today we're going to be talking about one of those. Bueno, el día de hoy tenemos muchos temas que cubrir, es un tema bastante extenso y para poder cumplir con eso no quiero extender mucho en la introducción. Espero que muchos de ustedes ya estén familiarizados con quién es Svantek, pero como un resumen muy corto, Svantek es una empresa con más de 43 años de experiencia en todo lo que es el mercado de ruido y vibraciones. De hecho, tenemos varias patentes que están en este campo y adicional a eso somos considerados hoy en día como el líder
especialmente en la parte de innovación de todo lo que es ruido y vibraciones con nuestros medidores de ruido y nuestros medidores de vibraciones. So we will start by looking at different vibration standards, and we'll be going from the most fine, sort of smallest vibration standard that are looking at the very fine vibrations to those that are looking at vibrations that could potentially cause damage to buildings, to structures. And we're going to be talking about how you measure in accordance to those standards, what to think about before we start talking about the SV803, the instrument that I want to talk to you about today. This is a new instrument within Svantek's offer, and this is the instrument we'll be focusing on in the second part of this presentation. And after that, in the end, we'll be discussing any questions, any concerns that you might have, or anything that was not properly covered during this webinar. Durante la webinar vamos a estar hablando inicialmente de lo que son los estándares de vibración. Vamos a estar hablando desde el estándar que maneja las vibraciones, digamos, más pequeñas, que no tienen un efecto tan drástico en una estructura, hasta las regulaciones que ya se encargan de mirar que este tipo de fenómenos no causen un evento mayor, como puede ser de pronto un daño estructural en un edificio. Esa va a ser la primera parte, y en la segunda parte vamos a estar mostrando el nuevo instrumento, que es el que mostraba en el video, que es el SV803, y vamos a estar hablando de cómo se aplican estos estándares y cómo puedo medir acuerdo a esos estándares usando el instrumento. So the first standard, or the first vibration criterion that we'll be covering is called the vibration criterion VC curves. So this is a standard from the US. So this is the first one we'll be talking about today. Así que entrando ya en materia, el primer estándar que vamos a estar discutiendo va a ser lo que conocen como las curvas BC o curvas de criterio de vibración, que es un estándar que se utiliza en Estados Unidos, y ese va a ser el primero que vamos a estar discutiendo. So just a short history. So what are the vibration criterions and why do we need them? So in the 1980s, in the US and generally worldwide, there was more and more development of very vibration sensitive equipment, equipment that was manufactured under very vibration sensitive scenarios. So for example, semiconductors, where you had microscopic details that had to be right, or the different parts would not work as they should. El origen de estas curvas BC o de criterio de vibraciones en Estados Unidos se dio hacia los años más o menos 1980, cuando empezó a expandirse ciertas industrias y ciertas aplicaciones y ciertos equipos que eran muy sensibles en su desempeño y en su uso a todo lo que son vibraciones. Por ejemplo, en todo lo que es la industria de semiconductores y diferentes industrias, como por ejemplo la parte de servidores, computadores, grandes computadores muy avanzados, que son muy sensibles a pequeños detalles o a pequeñas vibraciones que pueden estar afectando cómo se desempeñan esos instrumentos. So because there was a demand on the market, there was a need to be able to somehow monitor those vibrations. And we're talking about microscopic movements, really small vibrations that you cannot sense with your hand. You cannot sense them with your body, but they are there. Eric Unger and Colin Gordon in the US developed something we called VC curves, that was initially developed for the semiconductor business, but has also been implemented since then in microelectronic industries, optoelectronic industries, magnetic resonance imaging, and all of these different fields where even the slightest vibration is a problem. Y el desarrollo el primer desarrollo de estas curvas, pues se dio precisamente porque al crecer todos estos mercados que hablábamos anteriormente, empezó a haber la necesidad de poder monitorear y poder saber estas vibraciones, si estaban o no afectando estos equipos, y poder controlar eso. Estamos hablando de vibraciones muy pequeñas, vibraciones minúsculas que no vamos a sentir ni siquiera con nuestra mano. Son vibraciones en un nivel muy bajo, pero que para ese tipo de equipos sí van a afectar. Los que desarrollaron estos fueron Eric Unger y Colin Gordon, que de hecho
lanzaron estas curvas de criterio para la industria de todo lo que son dispositivos electrónicos y chips, y después se fue migrando también a curvas que aplicaban para industria, por ejemplo, de todo lo que son electrónicos que utilizan algún medio óptico o incluso imágenes de resonancia magnética. So an example in the semiconductor industry is inspections that have to be done through microscopes in order to be able to check whether the lines have been soldered properly, whether the semiconductor has been manufactured in a way that will ensure that it works. So now imagine you're holding a glass that will allow you to zoom in on an item. If you're shaking that glass, if you're shaking that phone that you're taking a picture with, if you're shaking whatever, you can't see properly. Therefore, you can't conclude if it has been properly done or not. The same applies for microscopes, but the microscope, it doesn't enhance to the second degree or third degree. It enhances by 1000 degrees. And thus, any small vibration that you can't feel with your hand, you can't feel with your body, will be detected and make sure that you cannot really perform that inspection properly because the image is simply not sharp enough. Cuando un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, la industria de semiconductores, y una analogía o un ejemplo que podemos utilizar es cuando, por ejemplo, tomamos una foto con nuestro celular y hacemos un zoom grande y tratamos de tener la imagen quieta. Es muy difícil, incluso cuando nuestras manos tiemblan muy poco, la imagen no va a salir con una buena resolución y no podemos ver. En el caso de esta industria de semiconductores se utilizan microscopios que incluso van mucho más allá porque estamos dando un orden de magnitud de que se amplía hasta 1000 veces, donde tienen que hacer una inspección para verificar con la imagen si está bien esos lotes de semiconductores que producen. Entonces, hace muy difícil poder tener una imagen clara y verificar realmente que funciona bien si no tenemos, perdón, alguna vibración que pueda estar modificando o moviendo esa captura de esa imagen. So Eric and other researchers performed tests to show and to see what kind of vibrations would affect the effectiveness of the microscope. And depending on how much you zoomed in, you would get different results, all right? You have a small zoom times 40, you can have higher vibration levels without it becoming all blurry. But if you go down to 1000, you then have the slightest vibration that can cause a blurriness, that can cause a decrease in quality of the image. And this is also vibration frequency dependent. So not all vibrations will cause a blurriness. This is dependent on the frequency. And it was found that it is between 4 Hz to 120 Hz where that would have the biggest effect. But in fact, the sweet spot, the sort of most dangerous frequency spectrum or frequency range was between 80 to 100 hertz, or between, for some it was between 50 to 100 hertz. This is what they found in their research, and that then led to the buildup of the VC curves that we're going to cover in the next slide. Y lo que hicieron básicamente para poder desarrollar estas curvas fue que hicieron un estudio donde lo que hacían era poder correlacionar la capacidad de un microscopio, no solo por su configuración en sí, sino por la cantidad de zoom que tenía, y poder mirar hasta qué nivel de vibración esa vibración comenzaba a afectar la calidad de la imagen y por ende la calidad de poder saber si esos semiconductores estaban bien elaborados. Entonces, como podemos ver en la imagen, ese es el estudio, y básicamente podemos ver que dependiendo del zoom que el microscopio necesite, pues evidentemente va a ser más restrictivo el tema de vibraciones. Si tengo un zoom, por ejemplo, de 1000x, cualquier vibración, por muy pequeña que sea, va a afectarme la calidad de la imagen. Y lo que encontraron fue que efectivamente a diferentes niveles de vibración, dependiendo de los niveles de zoom o los niveles de aplicación, va a haber diferentes límites, y de ahí nacen estas curvas. No solo en términos de vibración,
sino como magnitud, sino también dependiendo de la frecuencia. Y encontraron, de hecho, que dependiendo también de la aplicación, pero en general entre 50 Hz y 120 Hz, más o menos era como esa parte donde más se veía afectado. Entonces, no solamente afecta por la vibración como tal, sino también depende de qué frecuencia está esa vibración y puede hacer que no pueda obtener calidad en este tipo de aplicaciones. So with the base in research like this, Colin Gordon and Eric Anton decided to develop VC curves that could be used as generic values that then could be supplied to people that build industry buildings, that build foundations that are supposed to be able to protect versus vibration, so that they can have some kind of criteria that they can apply to be sure that if we meet this criteria, this vibration criteria, we will be able to manufacture semiconductors in this building. We will be able to perform MRI machine scans within this hospital. We will be able to do optoelectrical measurements within this building. They created VC curves in the base of research like this, and different VC levels were then applied to different type of applications. For example, if you have an MRI machine is also some sort of camera that takes pictures using magnetic resonance. An MRI machine may not exceed a VCA level, as you can see here, because at that point, the level or the picture can start to get blurry. You don't get the same quality that you're expecting. Y de este tipo de estudios que se realizaron es donde comienzan a originarse las curvas de criterio, que básicamente es una herramienta con la cual lo que se buscaba era que las personas que desarrollaban, bien sea las bases de un edificio o cuando construyen el soporte donde van a colocar un instrumento de este tipo como un microscopio o como por ejemplo un equipo de resonancia magnética, pudieran saber, bueno, si la aplicación que yo necesito es para esto, ¿qué nivel de curva debería preocuparme por cumplir para que esté seguro de que si instalo un equipo, un instrumento o esa aplicación, esa vibración que vaya a haber de cualquier fuente no me va a afectar la calidad de esas? Y entonces ahí nacen las curvas, que son varias curvas que están orientadas a la aplicación que yo requiero. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es el tema de resonancia magnética. La resonancia magnética es una imagen y como imagen también se ve afectada por pequeñas vibraciones. De hecho, para resonancia magnética la curva que la rige es la BCA. Entonces, esa es la que se utiliza para poder determinar que si estoy debajo de esa curva, no va a afectarme la calidad de esa imagen. But as we said, these vibration criterion curves, the VC curves, they will develop in 1980. So that was a long time ago. And since then, if you Googled vibration curves, VC curves, you could get a lot of different results. You could get flat line, curved lines, usually the same magnitude, but different forms. So there was a lot of confusion surrounding VC curves that we would like to clear up now. Y uno de los temas es que, como les mencionaba, este principio de las curvas de criterio fue desarrollado en los años 80. Y de hecho, si ustedes buscan en Internet, cuando buscan información acerca de estas curvas, van a encontrar diferentes tipos de curvas, casi todas en los mismos órdenes de magnitud, pero van a ver que algunas son planas, otras son un poco más inclinadas, tienen partes del espectro de frecuencia donde se ve más afectado. Y hay un poco de confusión respecto al tema, que es parte de lo que queremos aclarar en esta presentación. So all of these VC curves that you see here, they are coming from good, respectable sources. It's not something some random person just put on the internet. So how should we know if VCC curve is in fact like this one here? Yeah. So this one here, or how should we know if it's like this one here? We don't know that unless we talk to the source, to the people who actually developed this. And this is what we did as part of preparation for this webinar.
Y uno de los temas es que aclarar es que no es que estas imágenes han salido de cualquier lado, cualquier persona las ha creado. Son imágenes de diferentes fuentes, pero todas son fuentes confiables y fuentes, digamos, que tienen autoridad para hablar de ese tema. Pero entonces la pregunta es, si yo quiero medir una curva en torno a mi aplicación y es la BCC, ¿cuál debería utilizar? Entonces, esta de la derecha que señaló Adam, que es totalmente plana, o la de la izquierda que tiene una pequeña inclinación en las frecuencias bajas. Y la única forma es hablar con esas fuentes y poder aclarar lo que es parte del ejercicio que hicimos para este webinar. What we found was that we reached out to the source. We reached out to Colin Gondor Associates, which were the co-founders of the VC curves. And this chart shown in this screenshot right here is the chart that is most up to date and should be applied within the most generic VC curves measurements. Y lo que hicimos básicamente fue hablar con todos estos. Adam, give me one second because some people are writing that they don't see the presentation. Oh, really? Okay. Bueno, estoy leyendo algunos mensajes donde me están indicando que no están viendo la presentación. Vamos a reiniciarla. Is it visible now? Ya otra vez la volvemos a colocar. ¿Me It confirman is si están viendo la visible. presentación? Yo la estoy viendo, pero sé que hay algunas personas que están. Listo, veo que sí. Veo que varias personas. Listo. Ok, Adam, perfect. I will translate Okay, the last part. sorry Okay? about that. No, don't worry, don't worry. Bueno, retomando, qué pena la interrupción. Entonces, un parte del trabajo webinar que hizo Svantek fue contactar a los padres, digamos, de desarrollo de estas curvas y aclarar un poco de por qué había tantas curvas. Efectivamente hay muchas, pero digamos la más actualizada y la más real y la que se recomienda utilizar es esta que estamos viendo en pantalla. De hecho, esta es digamos que el criterio más actual de las curvas de criterio de vibraciones. So we also asked what is the reason for some that are flat or some that are not flat. And the simple answer was that since 1980, where this was developed, there has been development within the vibration insulation field. So today, in order for these to remain relevant, we need to be able to adjust the VC curve requirements. Why? Because if you're going to build a semiconductor factory in, let's say, Taiwan, and in Taiwan, you will have a dense population with trains, roads, people everywhere, and you want to be able to limit the vibration exposure of your manufacturing floor to the absolute maximum, then you will need to be able to install some high-level vibration dampers. And because the pneumatic dampers that are very good for vibration insulation use soft springs, there was a resonance introduced at very low frequency levels. And that resonance was then missed because, as you can see here, the old standard, it went just up, up, up. There was nothing here. So if you had vibration here, you would not see that on a VC curve if you put that as your alarm. Sorry, Nicholas, go ahead. Bueno, entonces un poco, digamos que también de la parte del trabajo fue preguntar, bueno, ¿y por qué algunas curvas son planas y otras tienen digamos que pendientes o esas líneas donde se afecta por ciertas frecuencias? Y parte de por qué sucede esto y por qué han avanzado así las curvas es también porque se han actualizado dependiendo de los desarrollos que ha habido en la parte de vibraciones, no solo en medición, sino también en la parte, digamos, de remediación o de control. Entonces, si hacemos el ejemplo de una fábrica de semiconductores que quiero instalar en una población muy altamente densa como es Taiwán, donde tengo muchos trenes, tengo metros, tengo mucha gente en la calle que produce energía de vibración y quiero aislar mi facilidad donde produzco los semiconductores, voy a utilizar ciertos resortes que, si bien me protegen de estas frecuencias altas, me generan una resonancia en las frecuencias más bajas y por eso empezó a la necesidad también de medir y de mirar esas frecuencias bajas
porque había un efecto de resonancia en este tipo, y eso hace que las curvas se hayan ido actualizando y hayan ido cambiando con el tiempo. So the update that was made said, and it is shown here, that if you are measuring in a place where you have pneumatic vibration insulation, you should use the dashed curve. Why? Because that kind of system, while very effective for vibration insulation on higher frequencies, can introduce a resonance on the lower frequencies because the springs used are very soft. So that means that a VC curve can have two shapes without one engineer or the second engineer being wrong. It is important to know what you're measuring. If you're measuring in a semiconductor factory and all the manufacturing is done on a table that is protected versus vibration on pneumatic suspended springs, you must use a flat VC curve because that is what Eric and Colin that established this said in their update. Because at that point, you might be introducing a resonance at these frequencies that you must be able to measure. Y básicamente lo que nos lleva un poco como a este tema de poder ver que la curva puede tener como dos aplicaciones, y de hecho lo resalta en la parte en rojo, y es que si bien la curva se ha ido actualizando, en realidad es importante poder saber qué es lo que yo estoy midiendo. Y en los estándares y en esta parte de estas curvas nos va a indicar que, por ejemplo, si tenemos una facilidad donde yo no tengo ningún sistema de aislamiento neumático para la vibración, yo debería usar la curva plana, que es la que está en el principio de la frecuencia, está como punteada. Pero si yo tengo un tipo de sistema como este, yo debería utilizar la curva que es inclinada, porque ese tipo de aislamiento en vibraciones, si bien funciona muy bien para frecuencias altas, me está introduciendo una resonancia en frecuencias bajas que puede tener un efecto en la producción, en este caso el ejemplo de semiconductores. Just to show you what kind of tables we're talking about. So street traffic, just noise, machinery, and all of these things, they will have frequencies, dominant frequencies above 10, 15 hertz. So this is something that these pneumatic suspensions are perfect for. However, swaying of tall buildings and other low frequency vibrations that can travel long distances will not be damped by these kind of tables. They will not be able to cover that. Because of that, you need to be able to adjust your VC curves. Aquí podemos ver, de hecho, en las imágenes, un ejemplo de esto que estamos hablando. Este es el tipo de mesas que estamos hablando, que tienen un sistema de aislamiento para vibración, la cual funcionan muy bien para fuentes como, por ejemplo, el tráfico que puede haber en esa zona, o ciertos tipos de maquinaria que podemos tener, o incluso vibraciones producidas por un tema también acústico. Funcionan muy bien y van a, digamos, que aislar la vibración para esa aplicación que necesitamos. Pero hay casos donde tenemos, por ejemplo, edificios muy altos, o instalaciones que están en un piso muy alto de un edificio, donde existen vibraciones a muy baja frecuencia que este tipo de sistemas no van a poder aislar. So in summary, VC curves can thus be both curved like this or flat like this. It all depends on the kind of application you're performing. However, the authors say that the most up-to-date application is this one right here. Why? Because VCC is already hard to achieve. If you put a vibration sensor on a table, most likely the resonance of the table itself will cause it to always be above the VCC line. Therefore, it is very common that levels such as VCC, VCD, VCE, or even down to VCG are only going to be attempted in an environment where there is some kind of vibration insulation in place, and with high chance of that being a pneumatic vibration insulation. This is why this is the most current up to date, and this is why
if you use the Svantek SV 803, that is what you're going to find as VC curves on our device. Y para concluir un poco este tema de las curvas BC de vibración, lo que vamos a tener es que dependiendo de la aplicación que necesitemos, las curvas pueden ser o planas o pueden ser un poco inclinadas. Sin embargo, los autores, digamos, que se consideran los padres de estas curvas, lo que indican es que la más actualizada es la imagen de la derecha. ¿Por qué en la imagen de la derecha hay unas que son inclinadas y otras son planas? Básicamente porque a partir de cierta curva es muy difícil poder medir y se aplica para empresas muy específicas o donde hay sistemas neumáticos ya que protegen vibraciones, pero esta es la tabla más actualizada, la que está a la derecha, y de hecho es la tabla que se van a encontrar en nuestro instrumento LSB 803. The next standard I would like to talk about is the British standard, the BS 7385-2, a very popular standard in Europe used for ground vibration in order to be able to protect buildings from structural damages. So we're exiting VC curves that are used for the finest, smallest vibrations that can cause blurriness to microscopes, and we're now entering the field of ground vibration. Okay, vibration that can cause damage to buildings, to structures, to infrastructure. So we're going from these tiny displacements to these huge waves that can be caused by a lot of different operations such as piling, blasting, construction demolition, etc. Bueno, ahora vamos a pasar al estándar BS 7385, que es un estándar muy utilizado en Europa, es un estándar británico, y aquí estamos viéndonos de las curvas BC, que como les mencionaba, son curvas que están aplicando a esas vibraciones muy pequeñas, digamos que a las vibraciones más mínimas, y cómo pueden afectar ciertos equipos, y aquí nos estamos yendo al otro lado, que ya son ondas de vibración mucho más grandes, y que se enfocan, este estándar se enfoca más en poder evaluar si este tipo de vibraciones que son mayores y que tienen una magnitud más grande, pueden afectar lo que es la parte estructural de un edificio. ¿En qué tipo de aplicaciones se utiliza esto? Principalmente cuando hay fuentes como, por ejemplo, construcción, cuando están haciendo los pilotes de un edificio, cuando hay, por ejemplo, en minería, el tema de excavación, de la explosión que hacen para poder sacar minerales, y temas que involucran vibraciones de gran magnitud. So the British standard BS 7385-2 provides guidance on the assessment of possible vibration-induced damage in buildings. What that means is that you should apply this standard whenever there are harsh, big type of jobs next to the place where you live or next to the place you're trying to protect. Okay, because at that point you can prove that levels measured are going to be of the higher amplitude or magnitude, should I say, in the frequency domain that can then cause damages to these buildings as established by the authors of the British Standard 7385-2. Y esta curva que estamos mostrando en la parte, digamos, la parte 2 de esta norma es donde nos va a dar la orientación de cómo podemos evaluar efectivamente un edificio o un sitio que queremos proteger, especialmente cuando está rodeado, cuando está sometido a algún trabajo, alguna fuente de vibración muy fuerte cerca de ese edificio. Entonces, lo que hace el estándar es poderme dar una forma de yo orientar y poder determinar si estoy por encima de un nivel que presuntamente puede significar un daño estructural en eso que yo quiero proteger, de acuerdo a lo que dice este estándar. So this standard, using this standard is very much relevant and suitable when doing monitoring of blasting. So explosions in mines, in demolition, piling. So big piling operations. We're trying to put down a concrete rod into the ground that will cause big amplitudes. Demolition, as in destroying buildings. Compaction, trying to make the ground become even more compact.
any type of construction, but also industrial machinery and more. You can look at trains, you can look at road traffic. All of these sources of vibration can cause damages to structures, and this is what the BS 7385-2 standard is suitable for. Y como lo mencionábamos, este estándar es realmente muy útil cuando estamos tratando de evaluar fuentes de vibración, como lo mencionamos, en una gran magnitud de vibración, como por ejemplo esto el tema de construcción, la parte de voladuras, la parte de todo el pilotaje, cuando están haciendo estas grandes estructuras o edificios y están haciendo pilotes muy profundos. Cuando hay una demolición de un edificio, uno debería también poder evaluar esta vibración. O sea, si yo voy a demoler un edificio, el efecto que eso puede tener en las estructuras que están alrededor, temas de compactación, todo tipo de construcción en general, lo que es infraestructura vial, túneles, maquinaria industrial y otras aplicaciones como también pueden ser trenes o vías férreas o incluso el mismo tráfico como tal y el efecto que puede tener de pronto en algún edificio o alguna estructura que esté cerca de una carretera donde haya mucho tráfico. Only the effect of vibration, the only effect that vibrations have that we're measuring when we're looking at the British standard is the effect that it has on buildings. So we're looking at vibration that is moving and we're measuring it and we're seeing how that will affect buildings. We do not look at how vibration will affect the ground next to the building that will then affect the building. We're looking at only the seismic move of the earth causing the vibration to be induced to the building and how that will affect the building. We're not looking at equipment inside the building as VC curves do. We do not look at how humans inside of that building will be affected as ISO 2631 does. We're only looking at the building and its structure and how the vibration induced into this building will affect its structural integrity. Algo muy importante que resaltar es que en este estándar lo que estamos buscando medir es el efecto inducido de una vibración en ese edificio como tal y en la estructura de ese edificio y qué tanto puede esa estructura verse afectada. No estamos mirando con este tipo de estándar, no estamos evaluando como lo hacíamos en las curvas BC, un equipo o un instrumento instalado en un edificio que necesita ciertas condiciones de vibración o de aislamiento de la vibración. No estamos mirando tampoco el efecto de personas que están habitando ese edificio. Estamos considerando realmente es el efecto de esa vibración en la estructura del edificio como tal y si esta puede tener algún efecto en que pueda dañar esa estructura. The British Standard 7385 has one distinctive figure within the standard that is very much the core of that standard. The standard defines two types of structures that have different permittable levels. So we're talking about heavy structures, so big industrial buildings or big commercial buildings with reinforced structures, with framed structures. And we're talking about unreinforced and light structures. So residential buildings, light commercial buildings, hotels, heritage buildings. Now, when you're performing the measurement, you need to know what type of building you're measuring on, and you need to know what kind of line you should consider when assuming what kind of vibration level can cause a damage to its structural integrity. La curva BS, de hecho, podemos ver en pantalla, tiene, digamos que una distinción importante y es que podemos ver que tienen como dos líneas que son diferentes para un mismo rango de frecuencias. Y estas líneas lo que hacen es que se definen dependiendo del tipo de estructura y asimismo afecta el nivel de vibración que puedo yo soportar dependiendo de la estructura que yo vaya a medir. Entonces, en este estándar es importante que podamos saber y tener muy claro qué es lo que vamos a medir. La línea 1, de hecho, es para estructuras reforzadas o, digamos, edificios industriales o comerciales pesados. Y la línea 2, de hecho, es para edificios más residenciales y comerciales ligeros, donde de pronto el efecto no va a estar sometido, digamos, que a ciertos efectos de vibración. Entonces es importante saber cuál de las dos yo voy a utilizar para evaluar la vibración que puede estar afectando ese edificio.
So when you perform this measurement, you need to find the entry level where the structure can be affected by the vibrations, where the vibrations will be the harshest. And then you start measuring what we call a peak particle velocity level. Peak particle velocity means that we're measuring the vibration quantity of velocity, so not acceleration, not displacement, velocity, and we're measuring the peak value. We are also performing an FFT analysis over the time signal to be able to establish what kind of frequency that wave of vibration incoming has. Because as you can see on this slide here, different frequencies will have different effect to those light framed buildings. So the residential buildings or light commercial buildings, that is frequency dependent. So particle velocity with dominant frequency, and the base of that analysis is FFT. Now, all of that sounds very hard and complex, but with devices such as the SV803, all of this is done automatically by the digital signal processing unit inside of here. The job of the engineer is to only set up the station in the correct position with the correct installation and ensure that the correct building is picked up in order to be able to then ensure whether this building is protected or not. Bueno, y es importante que entendamos que cuando estamos midiendo bajo este estándar, si bien nos está interesando el efecto de la vibración en el edificio, el parámetro que se utiliza en este tipo de estándares es cómo la vibración afecta un parámetro que se llama velocidad pico de partícula. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es mirar la velocidad con la cual hay desplazamiento en esa estructura en los diferentes ejes. Y lo que hacemos es mirar cómo esa vibración altera esas velocidades de desplazamiento, las encontramos los picos, es decir, los valores más altos de velocidad de desplazamiento, o el PPV, que en inglés es velocidad pico de partícula, y después de que encontramos esos puntos, lo que hacemos es que hay que aplicar una metodología que se llama el FFT, la transformada de Fourier, que la aplicamos sobre la señal como tal de la onda, y lo que determinamos es el espectro para esa velocidad. Cuando hacemos eso, lo que obtenemos es un valor de velocidad o de pico de partícula asociado a una frecuencia, que esa frecuencia es la dominante, y de hecho es la que nos interesa porque se dan cuenta en las curvas, dependiendo de la frecuencia y dependiendo del edificio, puede ser más o menos restrictivo. Eso es lo que hace, lo que pide el estándar que uno haga, y eso es lo que hace el equipo del SV803, que es el que mostraba Adam en pantalla. El equipo está diseñado para con toda su parte de procesamiento hacer estos cálculos y generar estos datos de forma automática, ya que manualmente son bastante complejos. El equipo está diseñado para que la persona que va a medir tenga que preocuparse es porque esté bien orientado los ejes, bien colocado el equipo en un punto donde la norma lo recomiende, y escoger bien cuál es la aplicación, cuál es el estándar y qué tipo de edificio, con qué criterio voy a evaluarlo. El resto del equipo lo hace todo. Another standard that is a very well-known standard is the DIN 4150-3 standard. This is a German standard. El otro estándar que vamos a mirar es el 4150-3. Este es un estándar que es de Alemania, es muy conocido y muy reconocido a nivel mundial. And this standard, very closely to what the British standard that we just discussed does, is that it tells what vibration levels can also cause harm to the structure and which should be avoided. And this one does it in 3 different levels, which we'll cover in the next slide. Este estándar es muy similar y es casi que un hermano del estándar británico, y también lo que hace es definirnos qué valores, en qué rangos de vibración pueden afectar ciertas estructuras, pero añade otra curva adicional, y aquí serían 3 curvas de criterio que yo puedo utilizar y las vamos a ver en la siguiente diapositiva. The standard looks at 3 different types of constructions, with the first line being the most harsh line or
less harsh line, let's say, for the heaviest buildings. So commercial, industrial buildings that can survive harsh vibration exposure. And then we have line 2, which is similar to the British Standard line 2 that looks at light buildings, at vibration, at dwellings, at residential buildings. And then what the DIN also introduced is a third standard, so or a third line, which looks at vibration sensitive buildings, so heritage buildings, hospitals, laboratories, and it defines what kind of vibration level in velocity it can be exposed to versus frequency. So again, we can't just look at the magnitude, we also have to look at the frequency of the vibrations. Y este estándar, como lo mencionábamos, tiene 3 curvas de criterio. Las primeras 2 muy similares al británico. La primera curva está asociada a esos edificios comerciales o industriales que están diseñados para resistir un poco más niveles altos de vibración. Después está la línea número 2, que también muy parecido al estándar británico, está más asociado a lo que son edificios, digamos, residenciales. Y hay una tercera línea que agrega este estándar, que está asociada a lo que son edificios donde son sensibles a vibraciones, que serían edificios donde, por ejemplo, pueden haber equipos como los de resonancia magnética, hospitales o museos o otro tipo de edificios que son aún más sensibles o que tienen una sensibilidad especial. Y de nuevo el estándar, como lo mencionábamos y muy parecido al británico, lo que me pide es no solamente mirar la magnitud de esa velocidad de pico de partícula, sino adicional poder saber en qué frecuencia está, porque depende de la frecuencia va a tener un efecto mayor o menor o va a ser más o menos restrictivo. This standard also uses the FFT method to define the dominant frequency. The DIN standard specifies how that FFT needs to look like. So whenever we have an event, a trigger event that causes too high vibration, the FFT window should be centered around that event in the time domain in order to obtain the highest possible FFT peak. All right, so that's how we obtain levels that we can then put on this line right here in the similar fashion as the British standard, by taking the FFT method to define the dominant frequency that will then tell us whether we breached or we did not breach the level that is permitted on that field. Y este estándar, igual que el británico, y de hecho lo dice de manera literal, cómo es que tiene que aplicar la metodología para el cálculo de la frecuencia dominante. Lo que estamos buscando básicamente es poder ubicar en esa gráfica puntos de velocidad pico de partícula con su respectiva frecuencia dominante para ver si estoy o no superando esos límites de la curva que quiero evaluar. Y lo que hace el FFT básicamente es eso, o sea, en el instrumento lo que hace de forma, digamos, ya en campo, en medición, es que cuando hay un evento que supera cierto nivel de vibración, lo que hace es que aplica la metodología de FFT, transformada de Fourier, alrededor de ese punto o de esa magnitud donde hubo alta vibración, y genera todo lo que ya es el espectro de frecuencia para ubicar y encontrar en qué frecuencia realmente domina esa velocidad pico de partícula que encontramos y poderla ubicar en nuestra gráfica y saber si estamos o no sobrepasando algún límite o alguna línea de criterio. And while the 803 and other Svantek vibration meters have plenty of more standards, the 3 that we mentioned here today are the most common ones. So the VC curves, the British standard, and the German DIN standard, those are the 3 most common ones. However, as many standards or as many countries, you will have requirements that are only in your particular geographical area, in your particular country. And this is why the 803 allows you to create your own standard where you can define all of the different parameters that you need to measure against and with in order to be able to be successful. Y si bien el SV803 y muchos de los instrumentos de Svantek no solo tienen estos 3 estándares que hemos visto, sino tienen muchos otros más, estos 3 que hemos visto hasta el momento realmente son los que se utilizan más en la mayoría de países y de forma más internacional. Sin embargo, el SV803 va a permitir también
ajustarse a las condiciones de cierto país o a un estándar local, y por ende esta opción, digamos, está abierta para que ustedes también puedan definir los niveles de ese estándar, ingresar cómo es que tiene que ser la curva, cuál va a ser ese criterio, y que puedan evaluar respecto a un estándar que está de pronto ajustado a una condición específica o a una normativa específica de una región. So we are now done with the standard phase of this presentation, and we can now go over to the 803. So we're introducing the 803 into the South American market with this webinar. This is a new Svantek product. We're not new within the vibration field and ground vibration field, but this is the new device, the new vibration monitoring terminal that we are launching this month in South America. And now I will talk a little bit about why we created this product and what the idea is behind a product of this form. Y esta primera parte pues será la parte de la normatividad. Esta parte que vamos a comenzar, vamos a hablar ya como tal del SV803, que de hecho esta webinar es el lanzamiento oficial de este producto para Latinoamérica. Svantek no es nuevo en vibraciones, especialmente en este tema de vibraciones estructurales, no es que sea nuevo en esto, ha tenido otros productos, pero la idea es compartir con ustedes por qué este producto se ajusta y se desarrolló en torno a todas esas normativas que hemos estado viendo. So what is the background for this product? Well, the need of simple and easy to use equipment has been very clear in Europe. As you can see with the standards that we just talked about, these standards are quite complex. Reading 5.0 standard is something that takes a lot of time and it's hard to understand. But as shown in Europe, there is a need for a plug and play instrument that can perform a high level of vibration analysis without having to be as complicated. Moreover, a device like this will be deployed in the most dangerous or most demanding environments. Therefore, it needs to have high durability and high metrological stability. On top of that, it needs long battery life, big memory capabilities, and very advanced software options to really easily extract the highest level of vibration data. El SV803 fue desarrollado en base a la experiencia que se ha tenido en Europa, que es de pronto donde más desarrollado está el mercado de vibraciones estructurales. Y uno de los temas que estábamos viendo en estos mercados es que los usuarios, si bien conocen del tema y son expertos en el tema, no son estándares, los estándares de vibraciones estructurales no son estándares fáciles, son estándares que son bien complejos, involucran, digamos que ciertos conceptos que no son fáciles de asimilar, ni es fácil tomar el estándar y poderlo digerir totalmente. Entonces había una necesidad de tener un equipo que pudiera de forma más fácil entregar datos ajustados a estos estándares. Adicional a esto, hay que tener en cuenta que este tipo de instrumentos se instalan en sitios donde son ambientes bastante hostiles para los equipos, es decir, que también había una necesidad de que el equipo no solamente fuera fácil de operar y utilizar, sino también de que fuera muy durable y que fuera muy estable, hablando desde el punto de vista meteorológico. Se requería también que el equipo tuviera baterías de larga duración, que era otro de los problemas que manifestaban los clientes o los usuarios de este tipo de equipos, y era poder medir durante largos periodos de tiempo sin preocuparse por la batería, sin preocuparse por la memoria, por lo cual requería también gran capacidad de memoria, y por supuesto era muy importante también tener opciones de software avanzado, es decir, tener un equipo con el cual yo pueda básicamente conectar, medir y obtener ya suficientes datos para poder realizar mi análisis de este tipo de vibraciones. However, good hardware is not enough. For this to be successful, we need to have good hardware, but we also need to have great software. The market has shown that in order to be successful, you need to have a cloud-based software that can connect multiple measurement points, almost call them nodes, between each other as in a cluster so that they can all communicate with each other
measuring against each other and alarming only when 1, 2, or 3 devices have the same level at the same time. You need to have these kind of capabilities in order to be successful. Y el mercado, no solo para este tipo de equipos, sino para muchos otros, también no, o sea, ya migró y ha migrado mucho a todo lo que es poder tener no solamente un hardware potente, o sea, el equipo puede ser muy bueno, pero más allá solamente del equipo, necesitamos también capacidades de software más avanzadas. Necesitamos poder tener un sistema basado en la nube y esa es la idea de este equipo, tener un sistema basado en la nube donde yo pueda conectar varios equipos en un mismo sitio de medición o varios nodos de medición e incluso poder tener temas de soluciones donde yo pueda activar una alarma o tomar una acción, no solamente por un equipo, sino cuando de pronto el equipo 1, 2 y 7 se activan, poder tomar alguna decisión y poder tener diferentes nodos o puntos, todos conectados a un mismo sistema, a una misma red de monitoreo. So in summary, what we need is a device that has all the mechanical characteristics that will allow it to stay out in the field by itself in harsh environment and perform a high level vibration analysis without being too complicated for the end user to understand without a PhD in mechanical engineering. That was the goal when we went in and started designing this product, to create something that is both very advanced and versatile in what it can do, but at the same user-friendly and easy to use so that you can extract all the data in the fastest possible way. Y este fue el objetivo cuando desarrollamos este producto, básicamente conociendo que es un tema complejo y que requiere mucho conocimiento, pero también entendiendo que este tipo de instrumentos y evaluación de vibraciones no puede realizarla un doctor en ingeniería mecánica o ingeniería de sonido que sepa absolutamente todos los detalles de la norma. Era poder desarrollar un instrumento que diera la facilidad de poder hacer la medición, de obtener los datos que yo requiero sin tener que ser un experto y que fuera de una forma fácil y rápida poder instalar el equipo y empezar a obtener resultados y empezar a obtener información sin dejar de lado todas esas capacidades avanzadas que se requiere para cumplir con esa norma. So let's talk about this product. Let's talk about the SV803 and its main qualities. This is what we're going to be doing in the next few slides, and we have divided it into 5 parts about its accuracy, about its flexibility, about its connectivity, about its powering capabilities, and last but not least, about the cloud compatibility, so the advanced software we talked about. Y en esta última parte lo que vamos a mirar es precisamente el equipo y las 5 partes más importantes para lograr ese objetivo que mencionamos anteriormente. Lo vimos en 5 partes. La primera, por supuesto, el tema de funcionalidad, de tener un dato preciso y la sensibilidad que requiere el instrumento para poder cumplir con los diferentes estándares. Una segunda parte de por qué este equipo es tan flexible y va a revolucionar este mercado. La parte de conexión, de conectividad, de cómo yo puedo tener los datos. La parte, por supuesto, de energía, como lo mencionamos, es importante poder tener una forma de tener el equipo operando todo el mayor tiempo posible. Y por último, pero no menos importante, lo que es el tema de compatibilidad en la nube y el software que se desarrolló para el uso de estos instrumentos, enviando estos datos a la nube. The first part is the sensitivity. The SV803 has the lowest noise level in the business, which means that we can measure all the way down to VCG. As you may or may not remember VCG, just to show you the slide that we're talking about before, that was one of the lowest levels, or the lowest level in that curve that Connor described as the most relevant, okay? This is the level that we can get down below,
and this is the level we can measure. That is the highest in the business. So this means that this device can be used to measure in hospitals, semiconductor facilities, in any laboratory that is looking at vibration exposure at the minimal level. An analogy to sound level meters would be that this device can measure the most quieted noises. Well, this device, the SV803, it can measure the most low vibrations, but still sense them because the electrical noise within this device is so low. Y una de la primera parte o de los temas más importantes es la sensibilidad que tiene este equipo, y este equipo es el que tiene el nivel de ruido más bajo en el mercado y puede medir incluso hasta la curva BCG, que como lo habíamos hablado anteriormente, es la curva donde se exige medir las vibraciones más pequeñas o digamos las menos perceptibles, y por lo tanto el ruido del instrumento tiene que ser muy bajo para que no afecte la medición. Este tipo de curva nos va a permitir hacer mediciones avanzadas, como es el tema de hospitales, laboratorios, fábricas de semiconductores y otras aplicaciones de esas vibraciones muy pequeñas. Es un equipo que es tan pequeño el ruido que produce su electrónica, que puede medir. Para hacer una analogía, es como en la parte de ruido, es como si yo pudiera medir los ruidos más bajos posibles, incluso ruidos que yo de pronto no puedo percibir, pero que están ahí. Este equipo puede hacer lo mismo y puede ir hasta esta curva que es la más exigente. Which means, as we said, that this is a device that can measure down to a level that is described as the following. A challenging criterion to achieve assumes to be adequate for the most demanding sensitive systems, including long path laser-based small target systems, lithography systems, all of the systems that you really don't come in contact with. When you use the SV803, you can ensure that even those requirements will be met. Y básicamente lo que nos aseguramos es que con este nivel de ruido y este nivel de sensibilidad podemos medir incluso temas, por ejemplo, cuando estamos hablando de mencionar como litografía láser, que requiere unas especificaciones muy pequeñas de vibración, y aplicaciones que van incluso más allá de lo común, de lo que hemos hablado de laboratorios, de semiconductores. Todo, casi que lo que puede uno imaginarse, podría medirse con la sensibilidad de este equipo. In order to achieve this level of accuracy, we spent significant time and resources partnering up and incorporating with governmental agencies here in Poland and Warsaw, where we were day by day trying to make this device as sensitive as possible without causing any resonances into the system. This was achieved for a very long R&D process, but we are very proud of the noise level that we've been able to achieve with this device. Y para poder llegar a este nivel de sensibilidad tuvimos un largo proceso de investigación y desarrollo, con mucho apoyo y mucha colaboración con entidades públicas y privadas aquí en Polonia, haciendo muchísimas horas de pruebas para poder asegurarnos que íbamos a desarrollar un equipo donde no fuéramos a tener un nivel de resonancia en algunos componentes que pudiera afectar la calidad de la medición y que nos permitiera estar en un nivel muy sensible para poder abarcar la mayor cantidad de aplicaciones. The next is the functionality. So in order to be able to capture a short peak, you need to be able to log very low levels if you want to be able to establish what really caused a vibration inducement. Now, the SV803 can go down to 100 milliseconds when we're talking about FFT logging. FFT logging can do 100 milliseconds, so one FFT spectrum per 100 milliseconds. The same goes for the third octave band spectrums. We can do unlimited wave recordings almost, because we have 128 gigabytes of memory inside of here, so we can perform and measure the raw signal without any other problems. On top of that, we have advanced alarms with multi-point functionality. So an alarm that is only triggered when a
couple, not only one, a couple, but not only one of the devices have reached a certain threshold. And we can also do human vibration. So vibration, those value measurements, because that will tell us and indicate if the vibration level that a person is exposed to is going to be too high for that person to be able to function healthy. Y el otro tema importante, como lo mencionábamos, y parte de la función de desarrollar el producto era tener un nivel de funcionalidad bastante alto. Por eso, para poder grabar o identificar esos picos de velocidad que hablamos en las diferentes normas, necesitamos un nivel de registro muy pequeño y de hecho podemos generar el espectro tanto por FFT como en tercios de octava con una capacidad de registro de hasta 100 milisegundos o cada 100 milisegundos generar como ese espectro, lo cual es una capacidad muy avanzada. También podemos incluso grabar la señal cruda de la onda de vibración de forma casi que ilimitada, porque de hecho el equipo tiene una capacidad de memoria interna hasta 128 gigabytes que le da suficiente para hacer todo tipo de mediciones. Permite también tener alarmas avanzadas, que es un poco lo que hablamos antes. Yo puedo tener un sistema de monitoreo, una red de monitoreo y generar una alarma realmente cuando tengo varios puntos en esa red que en conjunto me están mostrando que estoy superando cierto nivel. Y adicional a eso también puedo medir vibración humana, es decir, este equipo me va a permitir cumplir con ciertas normativas donde yo ya quiero evaluar no la integridad del edificio, sino quiero evaluar cómo esa vibración de ese edificio o que se está propagando atrás de ese edificio o de alguna máquina dentro de ese edificio me está afectando de pronto un tema ya de la salud de la persona o de exposición de la persona. We also allow the user to fully control what's happening with his station. If you install this station incorrectly, so it is misaligned with the floor, with the wall, you will get a warning. If you leave the hatch open of the station, you will get a warning. If you connect the geophones incorrectly, you will get a warning. If somebody takes the station and walks away with it and the GPS senses that, you will get a warning. So the system is built to constantly talk to its user and allow the user to understand what is currently going on with it to ensure a long life of the system out in the most harsh and demanding environments. Y una de las partes más importantes, como lo hablamos, es la facilidad de uso y el control de esa red de monitoreo, de ese monitoreo que estoy realizando. Y para poder tener control de eso, una parte fundamental es que el equipo pueda estar comunicando a su dueño todo lo que esté pasando con el equipo. Y este equipo es tan inteligente y tan funcional que si ustedes instalan el equipo y no están alineados los ejes correctamente, va a dar una alarma. Si ustedes, por ejemplo, o alguien abre el equipo y no lo cierra bien o lo deja abierto, también les va a avisar, les va a decir, mire, hay un problema, no está bien cerrado el equipo. Si no están instalados los geófonos de forma correcta, también genera alarma. Y, por ejemplo, incluso si quisieran colocar una alarma utilizando el sistema GPS por si en algún momento alguien toma el equipo y lo está retirando de la zona, también van a poder generar una alarma en estos casos. Es decir, que el equipo todo el tiempo está comunicando con ustedes y dando realmente una retroalimentación de cuál es el estado del instrumento y de la medición. In order to be able to deploy this in the most challenging environments, the system has been IP67 grade certified. This means that it's completely protected against dust over extended amount of times and even short periods of immersion of water under pressure. It means that this system can be deployed in the winter weather, in the summer weather, in rain, and in dust environments, and it will be okay. It will measure, and it will measure as intended. We have tested it in harsh Polish winter weather, where it was deployed to measure over extended period of time, and it can handle it. IP67 is the highest grade of ingress protection in this class of devices. Y como también lo hablamos, es un equipo que va a estar midiendo mucho tiempo en condiciones extremas y también asimismo se diseñó para hacer o tener un nivel de protección IP67. Fue probado durante mucho tiempo
para ver cómo reaccionaba el equipo, tanto con el polvo como con el agua, en condiciones lo más extremas posibles. Incluso se probó en condiciones del invierno en Polonia. Ahí se puede ver la foto. De hecho, el equipo está prácticamente congelado. Y el equipo está diseñado para poder soportar todas esas condiciones y para poder seguir midiendo y que no tengan que preocuparse el usuario del estado del equipo, que algo pueda sucederle por las condiciones del ambiente, sino que se preocupe solamente es porque tiene buenos datos y cómo puede usar esos datos para prevenir algún tema de afectación por vibración. At the same time, we offer full access to the client. So the client owns the station and the client can do what he wants with this station. So if you want, you are able to take the station, open it up, and do everything from removing the geophones to calibrating the geophones and to removing the entire bracket. You want to upgrade your SD card, you can do that. You want to include a different SIM card into the device, you are free to do that as well. We believe that the client should have the full freedom of performing any measurement that it wants. So here you will have your SD card slot, you will have your SIM card slot, easily accessible for removal, easily exchangeable batteries, just pull it out and pull it in. The geophone bracket inside of the device, easily removable to calibrate in accordance to ISO 8041 that talks about the ability to calibrate the device with it when performing a measurement. On top of that, all the geophones are TEDS equipped, which means that when you connect the geophone to the 803, it will straight away read off all the information from the geophone and will be able to measure correctly with the correct frequency characteristic and also identify what type of geophone it is to make sure that it is in its correct position. Y como lo mencionamos, también era importante que el equipo fuera muy flexible en cuanto a su uso. Y en Svantek creemos que al dueño del equipo hay que darle toda la facilidad de que pueda hacer diferentes operaciones con el equipo. Entonces, el equipo, de hecho, es muy fácil de abrir. Como se dieron cuenta, Adam lo abrió en un momento, no tuvo mayor inconveniente de abrirlo. Tiene acceso para que puedan remover la SIM card si quieren colocar otra SIM card. Pueden aumentar la capacidad de memoria con la SD si quieren. La batería es recargable y pueden retirarla sin ningún, digamos, herramienta especial. Los geófonos también los pueden retirar. Pueden incluso calibrarlos ustedes mismos utilizando un dispositivo. Y de hecho, esa es parte de la funcionalidad que se quería, de poder calibrar los geófonos según lo que dice la norma ISO 8041, que pide que haya una verificación en sitio cuando yo realizo la medición. Y bueno, todo digamos que es de fácil acceso para que el cliente pueda operar su equipo y tener control total de lo que está midiendo y de cualquier cambio que necesite hacer en el instrumento. The device with its flexibility allows you to both perform horizontal measurement with the device deployed on a horizontal space or vertical measurement. So when you perform a measurement like this, okay, this means that you do not have to have one device for measurements on horizontal ground and one device for measurements on vertical walls. You can use the same device, simply reconfiguring it, and then you are able to perform the measurement in a very high level. El equipo incluso tiene la flexibilidad de que si necesito yo medir, bien sea en posición horizontal o vertical, lo voy a poder hacer. No necesito, digamos, que dos instrumentos, simplemente puedo reconfigurar en el instrumento, pero puedo hacerlo sin ningún problema. When creating this product, we wanted to ensure the highest flexibility, but also the highest reliability. This is why the device is always transferring the vibrations using the same surface. When deploying it on a horizontal space like this, it's always vibration going into this part like this. But when putting it on the wall, we switch the position by changing the geophones inside, which you can do easily and is explained in a guide video. We will still get the same vibration transfer
through the same surface, ensuring that it doesn't matter from a reliability and sensitivity perspective if the measurement is horizontal or vertical, because the measurement data is always going to be with the same reliability. Parte de poder tener confianza en el equipo y que tuviera mediciones confiables era poder asegurarnos que cuando hay una medición horizontal o vertical, la vibración percibida por los geófonos iba a ser la misma, es decir, que iba de verdad a percibir esa vibración y medirla en cualquiera de las dos posiciones. Por eso los geófonos, los 3 geófonos que tiene, se pueden reconfigurar, lo puede hacer el usuario. De hecho, es muy fácil. Hay un video tutorial donde uno puede fácilmente saber eso. Hay incluso, se los menciono adicional, un código QR en el equipo donde uno lee el código y está el video, y uno puede modificar los geófonos para poder medir en sentido horizontal o vertical sin afectar la calidad de la medición. Thanks to the 2 external interfaces that we have on this device, we can also make sure that it will be accessible with a lot of different accessories. You can connect the USB interface, RS-232 interface, weather station, dust station, so on. At the same time, having the second external power sensor, which allows you to add a solar panel, external battery, or have it on mains power at all times. Y por supuesto, parte de ser flexible en el uso tiene que ver con la cantidad de accesorios o la forma como yo puedo comunicar el equipo o como puedo utilizar el equipo con otros accesorios. Por eso tiene ciertas interfaces donde yo puedo conectar dispositivos USB, tengo una interfaz RS-232, otro tipo de interfaz que de hecho se están desarrollando, y también, por supuesto, tengo la facilidad de tener una opción de alimentación externa, no solamente con la batería interna del equipo, sino poder conectar un panel solar o un sistema de baterías externas para aumentar la autonomía del instrumento. As we mentioned before, ISO 8041, which is the main ISO standard that talks about vibration exposure to humans, which can also be used for, which the 803 also can be used for, specifies that vibration sensitivity field calibrations should be performed before a measurement. In the 803, this is possible, which is the only, as far as I know, vibration device of this magnitude type that can be used and calibrated in the field. Una de las partes también que queríamos cumplir era poder cumplir con la ISO 8041, la cual es la que rige a todo lo que es la parte de instrumentos de vibración, de verificación, la parte, digamos, que la especificación que tiene que tener ese tipo de instrumentos. Y una de las cosas que pide esa norma es una vibración en campo, y nos aseguramos de que esa facilidad de poder hacer ese servicio de calibración se diera, es decir, ustedes, este equipo, pueden hacer esa verificación en campo con los geófonos del equipo, sin necesidad de enviarlo de pronto a un laboratorio externo. Y es una facilidad que en este momento, hasta donde conocemos, no tiene otro equipo. Es el único equipo que va a permitir hacer esto en campo realmente. This is done by using the SV110, which is a handheld vibration calibrator. All the geophones can be removed and put in that hand calibrator. What the good thing about this is that you can both do Z-axis, X-axis, and Y-axis by using the same calibrator, because you just hold it vertically or horizontally and it will still work. So a calibration out in the field has never been easy. Una de las ventajas que tenemos, como lo mencionábamos, y de hecho estas son las imágenes de cómo puede calibrarse el equipo con esa verificación in situ, es que puedo primero retirar los geófonos y puedo hacer la verificación de forma fácil, tanto del eje X, Y, Z para cada uno de los geófonos, porque puedo, digamos, que rotar el calibrador, que en este caso es el SV110, para poder hacer la verificación de cada uno de los geófonos en su eje. Number 3 is connectivity. So this device can be used for cellular measurements thanks to its sturdy omnidirectional 4G antenna. On top of that, it also comes with an external antenna
connector, thanks to which it can be used out in the field wherever the omnidirectional antenna can't have its own service. For example, you deploy this inside a tunnel, then you can easily just connect to the SMA connector and external antenna and ensure that it still performs as it should. On top of that, it has Bluetooth integrated, which you can use to reconfigure this device and make sure that it performs the type of measurements that you want to perform. El equipo en la parte de conectividad, que es otro aspecto muy importante, lo que podemos asegurar es que va a funcionar muy bien el tema de conectividad porque tiene una antena, que es esa negra que se ve en la parte frontal del equipo, omnidireccional, la cual es totalmente robusta y permite una conexión con el tema de enviar los datos a la nube. Sin embargo, también está la opción de conectar una antena externa, es decir, en un caso como el ejemplo de un túnel, puedo colocar el equipo dentro del túnel y conectar una antena externa para asegurarme que sigo teniendo esa comunicación disponible. También tenemos la parte de Bluetooth integrado. El equipo tiene el Bluetooth integrado y por lo tanto se puede comunicar con una aplicación por la cual yo puedo configurar, revisar los datos y hacer muchísimas funciones del equipo mediante Bluetooth y mediante esa aplicación. The station, as I said, can be used with the Assistant Pro application. Assistant Pro is now available on both Android and iOS and can be used to both check the live results, stop and start the measurement, perform change of settings, configuration, synchronize with Svannet, and many, many more. The application is free of charge, free to use, available on both iOS, so for iPhone, and on Android for any other Samsung phone or you name it. Para poder tener todo este tema de conectividad, como lo mencionamos, el equipo tiene Bluetooth y a través de la nueva aplicación Assistant Pro vamos a poder conectarnos al instrumento y esta aplicación lo que nos va a permitir es iniciar, detener la medición, poder visualizar los resultados, poder visualizar las alarmas, el estado del instrumento. También podemos sincronizar con la nube, con Svannet, podemos cambiar la configuración del equipo y muchas otras funciones. Y es una aplicación que es totalmente gratuita, no tiene ningún costo y está disponible tanto para teléfonos con sistema operativo iOS, que es iPhone, o con Android, que serían el resto de marcas. And I highly recommend for anyone that already owns the 971A, 977D, or any of the other 104As and 104BIS Svantek devices that already have Bluetooth to go and download Assistant Pro, Svantek Assistant Pro on iOS or Android, because it is a great application that can be used to mark with markers. You can use it on your tablet to review results, FFT spectrum, third octave bands, etc. You can use that on site to be able to review your results in real time without having to effectively click on the device to change something on the device. It is available and live on all these big platforms such as the Play Store and the App Store on the iOS. Y los invitamos a que descarguen esta aplicación, la utilicen. Cualquier cliente que tenga de pronto otros productos de Svantek como el 971A, el 977, la línea del 104A y 104 BIS, esta aplicación es compatible con eso y van a poder conectar estos instrumentos. Como se pueden dar cuenta, parte de la flexibilidad es poder tener esa conexión en todo, digamos que los equipos de Svantek en toda su línea. And that takes us to part 4, powering. I've already seen that there were some questions about this. So the SV803 is powered by this. This is the SB803 battery pack. It is extremely easy to remove because you just remove a safety screw, pull it upwards, and you have yourself a battery pack. This battery pack is a 220 watt-hour lithium-ion battery. So it means that it is a very powerful battery that will sustain operation on a long time, up to 6 months on one charge. The battery comes with an interface that indicates the battery charge level.
So by checking test, you can see what is happening. The battery also has a charge controller inside of here. This means that you can connect straight to a solar panel, and this battery will be able to redirect the current flow depending on if the solar panel is charging or not. This also means that you can charge it straight away using a standard USB-C charger. So if I use on my laptop a USB-C charger, I can plug it in straight to the battery and it will start charging. No need to have any expensive high-level chargers that come with the equipment, that don't come with the equipment. You can simply use your USB-C battery computer charger to ensure that it is charging. So just use your normal USB-C cable that comes with the device. El punto número 4 importantísimo es la parte de cómo suministramos energía al instrumento, y de hecho Adam vio algunas preguntas que ya están haciendo por el chat al respecto. Y el instrumento, el SV803, utiliza una batería que es esta que está mostrando, la SV803, y esta batería es una batería de iones litio. Es una batería que se puede extraer del instrumento, como pueden ver él la sacó fácilmente, simplemente removiendo un pequeño tornillo de seguridad. Yo puedo extraer la batería, es una batería de iones litio de gran capacidad, de 220 watt hora, y lo interesante es que esta batería tiene ciertas ventajas. La primera, que como es de alta capacidad, nos puede dar operación de hasta 6 meses continuo para el equipo. La segunda es que tiene una interfaz LED, como pueden ver ahí están los LED encendidos, que tiene un botón donde ustedes pueden testear y mirar cuál es el nivel de carga. La tercera es que la batería no solo es fácil de retirar, sino también de cargar. No necesitan ningún cargador especial o costoso o que tienen que comprar solamente en Svantek. Es una entrada USB tipo C, y como se dan cuenta, Adam lo que hizo fue conectarla al computador y está cargando su batería. Entonces, esto da mucha flexibilidad y permite, digamos, que operar mejor el instrumento. La última y importantísima ventaja es que la batería, aparte de todas estas especificaciones, tiene también un control interno para yo poder, incluso si quisiera, conectar directamente un panel solar y él automáticamente me va a empezar a detectar el nivel de corriente que está recibiendo, a regularlo, y no necesito, digamos, ese controlador que usualmente se utiliza en este tipo de sistemas. Ya está integrado en la batería. I'm muted, sorry. As for the battery, thanks to the USB-C charger that comes with the device, but you can also use your normal computer charger, we can have something we call fast charging. This means that this battery, which is a 220 watt-hour battery, I'm sorry, can charge from empty to full on less than 10 hours. It can also, of course, be charged directly with an external power supply. So if you want to connect this to an external power supply when using it outdoor, that is of course possible. You do not need to be using the USB-C charger. On top of that, the battery has been certified for air transport, so it can now be carried as cargo in airplanes, so you don't need to be afraid of transporting it around. And as I said before, it has an integrated charge controller, which means that you can connect a solar panel straight to the 803 without having to have a controller with a battery in between. That is all integrated within the device. Como lo mencionamos, la idea es darle al cliente toda la facilidad y control sobre su instrumento. Por eso la batería utiliza un puerto USB tipo C, y puede ser cualquier cable tipo C que ustedes tengan, puede ser cargado incluso con la misma computadora. La batería tiene una función de carga rápida. De hecho, para hacer una batería de tanta capacidad, va a cargar desde el 0 al 100%, incluso en menos de 10 horas, lo cual es una gran ventaja. La batería también la lograron certificar para el transporte aéreo, es decir, que no tenemos que preocuparnos con todo este tema regulatorio de baterías de iones litio cuando enviamos las baterías por carga aérea. Y ya lo había mencionado Adam, pero es importante volver a resaltar, la batería tiene su controlador de carga integrado. Esto básicamente lo que me permite es conectar directamente un panel solar o directamente una fuente de energía como un sistema de baterías, y ella automáticamente va a controlar la carga y la entrada, digamos, que de corriente para cargarse.
And finally, number 5, cloud compatibility. So for people that are new to Svantek products, Svantek has one of the best, if not the best, cloud softwares for controlling your measurement, for reviewing your measurement data, for setting up alarms, reconfiguring, checking logs, and so on and so on. Now, Svannet is fully compatible with the SV803. It allows to turn on a sleep mode because the biggest thief of battery charge will nowadays be the modem. Therefore, the modem should only be on when it has to be on instead of being continuously on as it is for the 307. The modem can be put into sleep, and then every time the station is configured to turn on, for example, once an hour, it uploads all of that data from that hour and then goes to sleep again. Of course, if you configure alarms and there is a impact, an alarm needs to be turned on, the modem will automatically turn on and send that data straight to Svannet. Svannet has also been built with a new user interface, which allows for very easy configuration of curves. It allows to create new markers where you can upload pictures, videos, and even sound files to Svannet to review what caused certain levels of vibrations using the supervisor, the Svantek Assistant Pro application. Por último y finalmente, el punto número 5 es el tema de conexión con la nube. De pronto algunos ya conocen, otros no, pero Svantek tiene su plataforma Svannet, que muy humildemente dice que puede ser una de las mejores. Yo se los digo, para mí es la mejor plataforma que existe en este momento. Y la plataforma básicamente es compatible con el nuevo equipo, así como con otros equipos de la marca, pero permite hacer muchísimas cosas como configurar el equipo remotamente, poder ver resultados, descargar datos manual, automáticamente, generar reportes. En el caso, por ejemplo, de la SV803, uno de los elementos que más consume energía es el módem, y uno puede activar ciertos modos de suspensión donde el módem solo se va a activar cuando envía datos a la nube o cuando hay una alarma y necesita enviar obviamente una señal a Svannet o alguno de las formas como uno puede recibir alarmas. Entonces se va a activar y va a enviar eso. Pero esta plataforma, digamos que tiene una nueva interfaz actualizada en su última versión. Incluso va a permitir que a través de la aplicación móvil ustedes también pueden agregar a esas mediciones o a esos puntos de medición cosas como videos, fotos, marcadores especiales para poder identificar de pronto fuentes que causaron esa vibración, entre otras funciones que permite Svannet, que lo hace muy versátil y muy útil para el usuario final. Just to show you how easy it is to navigate in Svannet. So this is a live 803 deployed here. What you do is you choose your standard, as we mentioned, and if your standard is not here, you just choose the user standard, define the type of spectrum that you want to be measuring against, what kind of spectrum result you want, what kind of frequency band you want, and then you create your own vibration curves, and you can even do 2 of them. That's how easy it is to use the system, and everything after deployment can be changed using Svannet. You want to change the standard you're measuring against, you can do it. You want to change what kind of values you're storing, you can do it. You want to change how you're performing wave recording, you can do that. You can even upload the latest firmware here or perform a remote calibration check, so making sure that the measurement performs as it should. All of this can be done remotely using Svannet without any extra cost at that, because this part is the free part of the Svannet software. Solo para mostrarles un poco cómo es la interfaz. Esta de hecho es la interfaz de Svannet conectada a un SV803 y la verdad es muy sencillo. Simplemente ya cuando tenemos conectado el equipo de forma remota, básicamente yo puedo seleccionar cuál es mi estándar, o si tengo un estándar propio que yo quiero configurar, pues simplemente lo escojo, configuro los diferentes parámetros, puedo armar mi curva como nos mostraba él, o las curvas que yo necesite evaluar, qué tipo de datos quiero tener, cómo los quiero tener, lo configuro y ya está. Todas esas configuraciones las puedo hacer a través de Svannet de forma remota. El equipo puede estar midiendo y si yo después necesito cambiar algún parámetro, simplemente accedo por Svannet y puedo cambiar el parámetro
puedo hacer muchas cosas, incluso hacer una verificación remota con ciertos equipos. Es una plataforma muy fácil y que me permite todas las opciones de comunicación con el instrumento. Y lo mejor de todo es que esta plataforma, así como lo que estamos viendo, es totalmente gratuito. Svantek siempre entrega de forma gratuita esta conectividad. Hay, digamos, algunos módulos opcionales más avanzados, pero lo que es básico, que es poder ver los resultados, poder descargar datos, poder interactuar con el equipo y cambiar configuraciones, siempre ha sido y seguirá siendo gratuito. If you have any problems with SpanNet and you want to learn more about it, you have the help feature right here. All the tutorials all available to be watched and to understand better how SpanNet works. But once you understand SpanNet, the understanding on the SV803 and being successful with it is a very easy and fast track. Sí, cuando uno está utilizando esta plataforma tiene dudas, incluso tiene integrada una parte de ayuda donde hay unos videos tutoriales bastante fáciles de comprender, donde podemos aprender todas las funcionalidades y los temas de configuración de la plataforma. Y una vez que nos familiarizamos con ella, se van a dar cuenta que es muy sencilla de utilizar y es mucho lo que podemos obtener de ella. And finally, of course, you can mix the Svantek devices. So if you have an 803 and also a 307, the world's best-selling noise monitoring station of class 1, you can have them in the same project and even trigger alarms when a certain noise level and a certain vibration level is matched. Svantek can do that analysis. You can add meteo stations, so weather stations. You can add dust stations, so PM1, PM2.5, PM10. You can have all of that data in one database, in one Svantek dashboard to allow you to control all of the parameters from vibration to dust, from noise to weather within one platform. Y por supuesto, la plataforma Svantek permite integrar los diferentes equipos que tenemos. Pueden integrar el SV803 con otros equipos como por ejemplo la SV307, que es la estación más vendida, tipo 1 para ruido. Podemos integrar también otro tipo de mediciones como por ejemplo meteorología. Podemos integrar también equipos por ejemplo para material particulado, para poder tener datos de PM2.5, PM10 y total, y todos estos datos van a estar integrados en la misma plataforma. Puedo incluso tener un proyecto donde tengo ruido, vibración, material particulado y generar alarmas cuando de pronto dos de estos variables están por encima de algún límite, y poder jugar, digamos que con los datos y siempre tener los datos de diferentes equipos en una misma base de datos y una misma plataforma. And this leads us to our summary. So in summary, this device can be used from the most fine, small vibration levels to these big vibration levels that will cause structures to lose its structural integrity and fall apart. Thanks to its pre-configured standards, it is very easy to use and very easy to apply analysis that are very complex in their nature. It is also extremely durable and can be used out in the field without fearing that it will break apart, as it has an IP67 ingress protection marking. On top of that, it has a 6 months battery time, so it can be deployed and left there on anything but its internal battery and still measure for 6 months time if configured properly. It has a removable SD card that comes in the standard version as 32 gigabytes, but can be upgraded up to 128 gigabytes to be able to perform any kind of measurement and not fear the lack of space. And last but not least, it implements Svantek. Svantek being one of the best, if not best, platforms for environmental monitoring, where you can have both dust, weather, noise, and now vibration in 3-axis velocity. So all of these things create one product that will serve you very well for a very long time. Bueno, y para resumir todo lo que vimos durante esta presentación, el SV803 lo más importante es que nos va a permitir en su flexibilidad monitorear desde esas vibraciones muy pequeñas, que es más para
proteger cierto tipo de equipos o ciertos procesos de producción donde se requieren condiciones muy controladas, hasta la vibración más grande o más, digamos, perceptible, donde incluso puede afectar un edificio y provocar que estructuralmente sufra un daño o en el peor de los casos se pueda derrumbar o pueda acceder, digamos, que a esta vibración. Entonces va a permitir un amplio rango de aplicaciones y diferentes estándares que yo puedo utilizar. Muchos están preconfigurados y esto lo hace muy fácil. Es un equipo que está diseñado para yo simplemente determinar qué estándar quiero, cómo quiero medir, colocar el instrumento y empezar a obtener datos y empezar a tener análisis de esos datos que son muy complejos. En el fondo son muy complejos, pero este equipo y la plataforma Svantek lo hacen mucho más fácil. Es un equipo que es totalmente robusto, cuenta con la certificación y el grado de protección IP67 y está hecho para estar en campo en condiciones difíciles. Tiene una batería con una duración de hasta 6 meses, con todos los beneficios que mencionamos anteriormente y todas las posibilidades que uno puede tener adicional a los 6 meses de conectar un panel solar o conectar baterías externas. Tiene una memoria muy amplia que puede ir hasta 128 gigabytes y eso le da muchísima capacidad de guardar datos adicional a todo el tema de que esos datos también están siendo enviados a la nube. Y por supuesto, la plataforma Svantek que permite no solo integrar ese equipo, sino integrar otro tipo de equipos, no solo Svantek, sino incluso otras marcas, para poder tener control de diferentes parámetros, diferentes variables de monitoreo y poder, por supuesto, generar datos, generar información y al final poder tomar mejores decisiones de lo que está sucediendo en un escenario. So that is all for me. Thank you very much for your attention and taking this time to be with us here. And now I believe we have some time over for Herman has been responding in the chat, but perhaps in real time if there are any. Yes, we have several questions here. Translated, Nico. Bueno, Adam agradece a todos pues, por estar en la presentación. Hasta aquí, digamos que va su intervención. Sabe que hay algunas preguntas que ha visto en el chat y la idea es en este espacio, en estos minutos, poder discutir un poco las preguntas que realizaron. Muchísimas gracias a todos. He visto varias preguntas, he contestado muchas de ellas. Sin embargo, hay varias que sí quiero dejárselas a Adam para que las responda. Y vamos a hacer la primera pregunta a Adam. Adam, can be used in a step of the SV110, the SV111 for calibrated the instrument? Not ideally. The reason is that we have two types of geophones. One is a gravitational geophone that always needs to be pointing downwards. That one you could use the SV111 for. But you will also have vertical geophones. Those measure in this direction, in this two. And you can't really put the SV111 on its side, but the SV110 you can put on its side. This is why we recommend using the SV110 instead of SV111 for calibration of the geophones. La pregunta que se le hizo fue si se puede calibrar el equipo, los geófonos con el SB111 en vez del SB110, como ellos recomiendan. Realmente no se debe porque hay uno de los geófonos que va abajo, es en la parte horizontal, que sí se podría calibrar con el SB111, pero el SB110 en el vertical es recomendable hacerlo con el SB110. Por ende, es recomendable hacer ese tipo de calibraciones en el sitio con el SB110 y no el SB111. Another question, my friend. Yeah. Can we transfer all the data to the cloud at any the Microsoft Azure cloud of the company from the Svantek? Yeah, so I think I understand the question. So you do not have to use Svantek as your storage. What you can do is use Svantek as a bridge for the data transfer. So we have a special license that will allow you to store very little data. And what happens is that the SV803
gathers data, sends it to Svannet, and Svannet straight away sends it to the server of the company, the server to that you decided. You can do that. That's one possibility, and then the second possibility is use Svan PC++ RC, which is remote communication. It is less user friendly, but then it uses a computer. You put a computer in your company. The computer in the company that it communicates with the SV803, and then the computer sends that data to the selected server. Yo hice la pregunta de cómo podemos transferir toda esa data de Svannet o de Svantek a la nube o al servidor privado de cada compañía. Si es posible, hay dos maneras. Uno, transferir inmediatamente del Svannet antes de que salga el cloud de Svannet hacia la nube de la compañía, y ellos ya trabajan con esos datos, o descargarlo a través del Svan PC ++RC, que es el de comunicación, y toda esa data va directamente al servidor de la empresa. Esas son las dos maneras de hacerlo. La segunda un poquito más amistosa, amigable para realizarlo, pero lo puedes tener en Svannet y lo puedes tener en tu servidor como respaldo o como garantía de tus datos. Another question, my friend. What is the things, accessories necessary to build in a vertical wall or in the ceiling? So we do not have for the ceiling. I don't know how you would do on the ceiling, but for the wall, you do not need any additional accessories, because the accessory that is different from mounting it on the ground is a screw that comes as a standard. So you don't need any accessories that are extra. What I can show you, if we want, a short video that shows how to make the SV803 go from being used in a vertical to a horizontal scenario. So we can show the changing of the geophones. I can play Vamos a this. ver cómo se montan en la parte horizontal o vertical, y que no se requiere ningún accesorio particular o especial. Vamos a ver este corto video. So you do not need any additional accessories, because all of the accessories will be given to you with the device. So the device right now, it is set to measure in vertical direction. This is what you have to do in order to start them in the other direction. You open the device up, you remove the screws. Aquí está el equipo en manera vertical, se abre. You use the and you're going to be given a tool with the 803 to remove all screws. This is a special screwdriver. You remove all the screws for the geophone. Then you remove the cables with a special tool that is also provided by Svantek. Remove this. Change the directions of the geophones. So ese destornillador es un destornillador especial que ofrece Svantek. Sacas toda esa pieza y haces el cambio de sentido del geófono. Put this into the new position so it can be used. As you can see here, it tells you horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, horizontal, if you want to do horizontal measurements or vertical measurements. Y ahí tienes la diferencia en si tú quieres ver de manera horizontal o de manera vertical para cuadrarlo hacia la pared o hacia el piso. Screw everything back together. Make sure our screws are tight with the provided torque key, so you will receive that as well. This is a standard accessory of the device. Put it back inside of the device. Connect all the cables.
Close the device. Put the last screw in there as well. Close the device. And now it is ready to be used as horizontal. And then all you need is to just have a screw that you pull through here. And this is also part of the standard accessories. Y eso es todo lo que necesitan. Vieron lo sencillo que es y lo fácil. There is another question. What kind of communication direct to the instruments on the on-site on the instrument that can download the data? It is So you any port that you can use the application to download data as well, the Assistant Pro. So that's number one, Bluetooth. Number two, you can connect straight to this. You can connect a USB cable that will also be provided. So if you have a computer on site, you connect the USB cable into your computer, you download data. That's number two, if you have a computer. Number one, if you have a smartphone, you download on your smartphone using the Assistant app. And number three, you can open it up, remove the SD card, and then put that into your computer as well if you would like to do that. So you have 3 ways of accessing the data on site. The obviously easiest one is to use the Svantek Assistant Pro. Como vieron, hay 3 maneras de hacerlo. A través de la aplicación, que ya les mandé cuál es la aplicación, o a través del Svannet, o incluso descargándolo en la oficina a través del Svan PC++. O sea, hay 3 maneras de hacerlo de esa descarga de los datos. Para hacer cortos, ya que el tiempo apremia, vamos a hacer una última pregunta. If it's Svannet can configure the SV307, SV200A, whatever Svantek instruments can be, are, and resume the data with all of them. It does be possible to do it? In Svannet? Yes. Yeah, of course. So you can have a 803, a 200A, a 307, all in the same project, all the data in one place, and combine that data with each other. So you can look what was the noise level at the same time as what was the vibration level. You can put that next to each other, all of that in Svannet in one project. Yes, that is possible. Sí se puede combinar todos los datos de cualquiera de los equipos de Svantek que estén comunicados con el Svannet para que haya una interrelación del proyecto de cada uno de ellos. Señores, aquí vieron el nuevo instrumento. Pero yo le voy a hacer un par de preguntas a Adam adicionales que nos hicieron y que me parecen interesantes. Adam, I have a couple of questions that I think that are important. Yeah. The first one, if a geophone gets damaged, you can replace just that geophone? Yes, exactly. So it's very easy. So if a geophone gets damaged, you can just replace, as I showed before, remove it, take it out, get the new one from Svantek, put it back in, connect. The geophones are equipped with the TED's memory, so they will upload its own characteristics into the device, so the device continues to be very reliable, no extra added noise. It measures as good as possible. So this is possible, yes. Excelente. Estaba preguntando, que me parece una pregunta muy relevante, si uno de los geófonos se daña, si se puede reemplazar, que me parece una de las ventajas del equipo, y me confirma Adam que efectivamente cuando un geófono se daña, se puede reemplazar solamente ese, que es una gran diferencia cuando tenemos un sensor triaxial. Y que adicional, el geófono cuenta con una memoria interna TEDS, la cual va a cargar todos los datos de calibración, características y demás del sensor. Adam, and my last question, and I finish. Because I know some customers are here and they have asked me, what are the advantages or why they should buy this SB803 and not the previous or the current, because actually is still selling the SB25A. So the 258 had 2 big problems that we solved with the 803. Very small memory. The 258 only had 32
megabytes. We now have 32 gigabytes in the standard. So we're up by 1,000. And on top of that, we have the ability to upgrade it to 128 gigabytes. That's number one. Number two is the fact that the battery in the 258 can only last up to a week, while this one can last up to 6 months. And actually, number three is that the RAM memory of the 258 was full. We couldn't add any new standards. We can't add the local Colombian standard. We can't add the local Brazilian standard. There is no more room. In the 803, we're just getting started. If you tomorrow send me a standard, this is the Brazilian ground vibration standard, we will implement it into the device. If you send me in 2 weeks the Colombian ground vibration standard, we will implement it in the 803 in 3 months. But in the 258, there was no more room. It was done. It was a great and still is a great instrument because it can do both noise and vibration, but it cannot develop further. So this is why we have the SV803. Thank you, Adam. Bueno, estaba preguntando algo que sé que algunas personas, de hecho, ya me lo han consultado y es ¿cuál es la ventaja del SV803 y por qué comprar un SV803 y no, por ejemplo, un SV258 o 958? Y Adam nos indica que hay 3 diferencias, digamos que claves. La primera es el tema de memoria. El 958 o el 258 tiene una memoria de 32 megabytes, mientras el SV803 tiene una memoria de 32 gigabytes que es ampliable hasta 128. Ese fue el primer punto que se resolvió con este nuevo producto. El segundo punto es el tema de la batería. Mientras el 258 puede medir hasta una semana, este equipo puede ir hasta 6 meses, lo cual por supuesto le da muchas ventajas en el campo. Y la tercera es que el 258, si bien es un muy buen producto, como dice Adam, porque permite medir tanto vibraciones como ruido simultáneamente, tiene la limitación de que la memoria RAM está llena, o sea, es decir, no pueden implementar ninguna mejora o alguna característica o algún estándar adicional en el instrumento porque no hay más espacio, o sea, así como está, así quedó y no se puede, digamos, que mejorar o actualizar a nuevas funciones que ellos querían, y por eso también se desarrolló este nuevo producto. Y la batería del 958, el 258 por una semana, esta es una batería hasta de 6 meses. Correcto. Thank you, Adam. As always, great presentation. Thank you, everybody. Thank you for your participation. Thank you, Nicolas, for the translation, Herman for the organization. It was great as always. So thank you very much. And if you have any further questions, just shoot them over to Nicolas and Herman, and we'll discuss and we'll get back to you. Muchísimas gracias, les da Adam a todos. Gracias a Nicolás también por la traducción. Gracias a todos ustedes por participar y por hacer tan buenas preguntas. Se lo agradecemos mucho. Aquí Nicolás y yo estamos a sus órdenes para cualquier consulta, cualquier cosa, cualquier aclaratoria. Y Adam, thank you very much, my friend. Be welcome every time you want to be with us. I see you soon. I will take a drink with you soon and have a good time. You too, guys. Thank you very much. I'm actually going to jump on another call now. So thank you very much. I'm going to jump off. Thank you. Take care, everybody. Thank you very much again and have a great day. You too. Okay. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias por participar y nos vemos en el próximo webinar. Nicolás, apaga la grabación, por favor. Muchísimas gracias.